আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে যিনি আছেন উনি হলেন দীর্ঘ 20 বছরেরও অধিক এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমিও ভলেন্টিয়ার। যখনই আপনার সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য কনভিকশন হয়, দোষী সাব্যস্ত হয়, সেটা রেপের জন্য হোক বা সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য হোক, এটা একটা লাইফ চেঞ্জিং কনসিকুয়েন্স নিয়ে আসে, একটা জীবনের উপরে সুদূর প্রসারী একটা প্রভাব ফেলে। সেই সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টার তো আছেই, আপনার অনেক সময় দেখা যায় সোশ্যাল সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট ইনভলভ হয়ে যায় এবং আপনাকে ফোর্স করবে ঘর থেকে চলে যাওয়ার জন্য। তাছাড়া স্টিগমা, সমাজের মধ্যে যে কলঙ্ক, এটা তো আছেই। অনেক সময় দেখা যায় আপনি কোনো সময় এমন একটা ঘরে থাকতে পারবেন না যেখানে চিলড্রেনরা আছে। সুতরাং এগুলোর পরিণতি খুবই কঠোর আইন। আপনাদেরকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে, এই সেক্সুয়াল অফেন্স গুলো বেশি বেশি হচ্ছে এবং বেশি বেশি মানুষ কোর্টে বিচারের জন্য সম্মুখীন হচ্ছে। এখন কিন্তু আপনার কোনো এভিডেন্স মানে কোনো ডিএনএ বা এই সমস্ত এই ধরনের জিনিসগুলো এখন দরকার পড়ে না। যে মহিলা কমপ্লেইন করবে, তার মুখের বক্তব্য এবং আপনার বক্তব্য, ওয়ার্ড অফ মাউথ, যে আপনার যেটা বলবেন, জুরি 12 জন জুরি যাকে বিশ্বাস করে তাকেই আপনার তার পক্ষে রায় যাবে। এবং যদি 12 জন বা 10 জন বা 11 জন যদি বলে দোষী, তাহলে দোষী। আর এইগুলো যদি দোষী হয়, সেই দীর্ঘমেয়াদী প্রিজন সেন্টেন্স তো আছে, তারপরে আরো অন্যান্য অর্ডার গুলো কোর্ট করবে, সেগুলোর উপর আমরা আজকে বলছি। সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টার আমিও। So if someone has their name indefinitely, if the conviction is for more than 30 years, and we discussed if the person is over the age of 18, then it will be indefinitely. Now, can they apply for a review of that time? Well, they can. It depends on circumstances. If they had been subject to a sexual harm prevention order, then they don't have the right to apply for a review. And I also should have stated, of course, if they'd been given an extended sentence, it's the original sentence plus the extended sentence that counts for the period in order to work out how long they're on the sex offenders register. As far as applying for a review where they're not on the sexual harm prevention order, again, when looking at it, if it was an indefinite sentence, as you were outlining, then you could ask for it to be reviewed after 15 years. So you are saying that if there is a sexual harm prevention order, then they cannot apply for review. That's right. You're not eligible to apply for. Our colleague ব্যারিস্টার আমিও ভলেন্টিয়ারে যেটা বলছেন, যে ইনডেফিনিটলি যে আপনাকে দেওয়া হবে, যদি সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার যদি থাকে সাথে সাথে, তাহলে আপনি সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে নাম আপনার সরানোর জন্য, সময় কমায় আনার জন্য যে রিভিউর দরখাস্ত করবেন, সেটা সম্ভব হবে না। ওকে। But if you are able, because you haven't got a sexual harm prevention order to apply for a review, then as I say, it would be you could then apply for a review after 15 years, and if
you're a juvenile, that would be 8 years. But it's not as simple as, well, I just apply for a review and that's that. They'll make a decision as to whether or not you'll remain on the register. When I say they, I mean, of course, the police, based on a number of factors. So they will consider the nature and seriousness of your offence, the length of time that's elapsed. They'd consider your age at the time of the offence and the ages of your victim or victims, whether you complied with the notification requirements, if you've committed any other sexual offences, any other evidence of risk of harm, sexual harm, and any assessment of risk made by the group of individuals called MAPA, which stands for the Multi-Agency Public Protection Arrangements Agency. So it's not as simple as, well, I'll apply for review and, it's almost a rubber stamp that I'm going to get it. Very, very often it isn't. And if the police refuse your request for being removed from the sexual offenders register, then you're really only left with appealing to the magistrates' court. But unfortunately, you won't be entitled to legal aid for that. And if your appeal fails, you won't be eligible to apply for another review in 8 years. So, again, not a great deal of hope, I suppose, in some respects, but one can, and as I say, will take into account all of those matters that I've outlined. So, about the offences, who will be told about the offences? Well, in general terms, the decision to disclose is made on a case-by-case basis, either by the police and the public protection unit, or by your probation officer, if you're on licence. If you're under MAPA, any other agencies involved in the assessment of your risk will also be involved. Yeah, explain about this MAPA. What is that MAPA? Well, the MAPA, as I said previously, it's a multi-agency public protection arrangement agency, and as it says, it's a number of agencies really working on your case to protect the public. So it won't just, for example, be the police. There may be other agencies involved. Might be, for example, social services involved. And so, other than just the police public protection unit, there may be other units also within the police child protection unit sort of thing. Okay. What is the child sex offender disclosure scheme? How does it work? Well, this stems essentially from what was Sarah's law. It was rolled out across England and Wales in 2011. And it allows anyone concerned about a child to formally ask the police if someone with access to a child has a record for child sexual offences. Criminal record checks are then carried out on the applicant, and following a full risk assessment, the police will reveal details in person to the person most able to protect the child, which is usually the parents, or could be carers or a guardian, if they think that it's in the child's interest. So the person who is told, however, is also told not to tell anybody else. Scotland, I should say as well, very dear to my heart, runs a similar nationwide scheme calling Keeping Children Safe, which allows parents, carers and guardians of children under the age of 18 to ask the police if someone who has contact with their child has a record for sexual offences against children or other offences that could put a child at risk. Currently, I'm aware of no formal scheme that exists in Northern Ireland. However, information on sex offenders can be shared in a controlled way by the police where necessary.
for the purposes of child protection or risk management. But it works in that it does have existence, this the child protection one in the Scotland and England and It Wales. does. It absolutely does. Yeah. To know that in Scotland they have one for keeping children safe. Okay. Now talk about this domestic violence disclosure scheme. How does it work? Well, again, we've had Sarah's law, now moving on to something called Clare's law. The domestic violence disclosure scheme that was implemented across England and Wales in March 2014. And it gives members of the public a right to ask the police where they have a concern that their partner may pose a risk to them, where they're concerned that the partner or a member of their family or friend may pose risk to an individual. It's the right to ask. And if an application is made under the scheme, the police and partner agencies will carry out checks. And if they show that the partner has a record of abusive offences, or there is other information to indicate that there may be a risk from a partner, the police will consider sharing this information. So basically, anybody who is, having a partnership with another man, supposedly, she can ask the police to get his, the records. Yeah, there's a right to ask at the very least. And obviously that may impact upon you if you're convicted of a sex offence, example, sexual offences, sexual assault, rather sexual activity, and if anybody's, I suppose, curious about that, there's some Home Office guidance of the offences that may be disclosed to partners under that scheme. Yeah. Is it quite wide-ranging? These sexual offences, it's not only conviction and the prison sentence, or in addition, all these orders are being imposed by the court. Quite draconian. They're incredibly draconian. I mean, it doesn't stop there. Sometimes it poses travel restrictions. Yeah, so talk about that one. If someone is on the sex offenders register, can they travel abroad? Well, being on the sex offenders register doesn't prevent you from travelling abroad per se, unless you're also subject to a sexual harm prevention order that includes a foreign travel restriction. However, while you're on the sex offenders register, you must notify the police of any intention to travel abroad. They'll then make a decision as to whether or not they feel it's necessary, for example, to inform the country to which you intend to travel about any risks you may pose. If you want further information about travelling abroad while on a sex offender register, then there are links that can be obtained online. And again, I would recommend those who have further interest in knowing that to visit essentially the sites online for that. So a conviction of the sex offences can have the life-changing consequences. It can, absolutely it can. And not just for you, a partner you may have and your family. Given that the police may go and tell your partner, it's something that should be probably discussed at the earliest opportunity in an open way with them. Obviously, a lot of people don't want to do that, but really that's what we should be doing. And then social services may become relevant, social services may involve, and then... Yeah, social services may be involved if there are
children in the household, for example, then yeah, that's a very real possibility. And I know I have seen they will be forced to go out of the house. They cannot live in the house, and they cannot live in a house where there are children. Yes, indeed. Yeah. দর্শক, এগুলো খুবই কঠোর আইন। এই জন্য আমার কলিগ ব্যারিস্টার, আমিও ভলেন ওয়াইডা যেটা বলছেন, এগুলো ড্রাকোনিয়ান। যখন সোশ্যাল সার্ভিসেস ইনভলভ হবে, তখন আপনাকে ফোর্স করবে ঘর থেকে চলে যাওয়ার জন্য। ঘরে থাকতে পারবেন না যদি চিলড্রেন থাকে, প্লাস এমন কোনো ঘরে থাকতে পারবেন না যে ঘরে চিলড্রেন আছে। তাছাড়া আপনার যদি 30 মাসের উপরে যদি আপনাকে জেল সাজা দেওয়া হয়, তাহলে ফর দা ইনডেফিনিট টাইম, অনির্দিষ্টকালের জন্য সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে থাকবে। এবং যেটা আমার কলিগ বলছেন, এটাকে আপনি কমানোর জন্য, রিভিউ করার জন্য আপিল করতে পারবেন না যদি সাথে সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারও কোর্ট যদি করে, ওই আর একটা অর্ডার যদি করে। Talk about the sexual harm prevention order. What is that? Well, that's an order which replaced the sexual offences prevention order and foreign travel orders, FTOs, in March 2015, following the implementation of the Antisocial Behaviour Crime and Policing Act of 2014. The purpose of the order is to protect the public from sexual harm by restricting your behaviour. For example, if you've been convicted of an offence of, let's say, downloading indecent images of children, your access to the internet or to devices that connect to the internet may be restricted. A sexual harm prevention order. দর্শক, যেটা আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডার বলছেন, যখন আপনি এই সমস্ত পর্নোগ্রাফি এবং ইনডিসেন্ট ইমেজেস এর জন্য আপনাকে চার্জ করা হবে এবং আপনাকে সাজা দেওয়া হবে, প্রিজন সেন্টেন্স দেওয়া হবে, তখন আপনি কিন্তু ইন্টারনেটের মধ্যে আপনার অ্যাক্সেস থাকবে না, আপনার সীমাবদ্ধতা চলে আসবে ইন্টারনেট ইউজ করার উপরে। সো দে উইল বি রেস্ট্রিক্টেড ফর দ্য ইন্টারনেট ইউজিং। And a sexual harm prevention order, I should say, also can be given to anyone convicted of a sexual offence listed in Schedule 23 of the Sexual Offences Act 2003, and certain non-sexual offences listed in Schedule 5 of the Sexual Offences Act 2003. I'm not going to refer to that now specifically, but at least individuals, if they were concerned, could look at those schedules. Certainly, I'm sure if they put it into a search engine, they'd be able to do that for themselves. It also, the sexual harm prevention order may be given to people in the community who have not necessarily been convicted of a sexual offence, but whose behaviour is deemed by the police to be particularly risky. So in these cases, the police or the National Crime Agency can apply to the court to make a sexual harm prevention orders. Yeah. Okay. And then what are the conditions? So a sexual harm prevention order can place some restrictions on you. It can place restrictions on travelling abroad or to specific countries. It can't enforce you to do certain things, such as attending a sex offender program, but it will apply for a minimum 5-year period. But it can also be set indefinitely. If no specific period is set, then it will apply until you essentially appeal it, until it is discharged or a new order is made. As far as the foreign travel restriction is concerned, that lasts for a maximum period of 5 years. দর্শক, যখনই সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার ইম্পোজ করা হবে, অর্ডার যখন দেওয়া হবে, তখন অনেকগুলো
নির্দিষ্ট দেশ তারা হয়তো স্পেসিফাই থাকতে পারে, ওগুলোতে তারা ট্রাভেল করতে পারবে না, বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবে না, এবং বিভিন্ন ধরনের শর্ত দেওয়া হবে এবং এগুলো আপনাকে মেনে চলতে হবে ওই হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারের মধ্যে যে শর্তগুলো দেওয়া হবে। এবং অনেক সময় এগুলো অনেক দীর্ঘমেয়াদী এই সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারটা আপনার থাকে, এটা কন্টিনিউ করে। সো হোয়াট ইজ দ্য way of challenging, varying, or discharging the sexual harm prevention order? Okay, well, when issuing a sexual harm prevention order, there are a number of things which apply. Restrictions can be placed restrictions placed on you must be necessary and proportionate and relate to future risk as well as past offending. The conditions must be able to be complied with without unreasonable difficulty, and the conditions should not be such that they're likely to be breached accidentally. So provisions should be tailored already to your specific offence and circumstances. I think we are out of time in this segment. We will continue on the challenging, varying, or discharging the sexual harm prevention order in the next segment. দর্শক, আমার কলিগ, আজকে আমরা যেটা বলছি যে সেক্স অফেন্সের জন্য যখন আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে তখন সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার কোর্ট একটা অর্ডার করতে পারে এবং সেক্স অফেন্ডার্স রেজিস্টারের মধ্যে তো থাকবেই। আমরা নেক্সট সেগমেন্টে কিভাবে এই সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডারগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, ভ্যারি করা যায়, মানে চেঞ্জ করা যায় অথবা বরখাস্ত করা যায়, ডিসচার্জ করা যায়, সেগুলোর উপর বলবো। সবাই আমার সাথেই থাকুন। আমি আজাম কো সলিসিটরসের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের দীর্ঘ 20 বছরেরও অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডার।